kindly grace the stage. I request the Vice President, Shri Kurra Srinath Sir, Shri K. Anil Reddy Sir. A very warm welcome to all our friends from the media and our esteemed Kradai Hyderabad MC team. Thank you for joining us today. I am B. Jaipal Reddy, convener of the Hyderabad Property Show 26, and with me is my co-convener Vinod Reddy. And it gives me immense pleasure to welcome all to the press meet and one of the Hyderabad most anticipated real estate events. The Kradai Hyderabad Property Show has, over the years, becomes just an exhibition. It is just a trusted platform where home buyers, investors, financial institutions, and the city's most reputed builders will come together under one roof. Growth and evolution of Hyderabad's real estate market. I am delighted to announce that the Kradai Hyderabad Property Show 26 will be held at ITEX Exhibition Center on 28th, 29th, 30th August 2026. This year's show promises to be our biggest and most engaging edition yet, featuring over 70 plus leading developers, showcasing more than 350 plus residential and commercial properties. With all new exhibition layout and enhanced visitor experience, the property show will offer home by all under one roof. But every year we ask ourselves one important question: what is the story we want to tell? The answer lies in Hyderabad itself. That is exactly what inspired this year's theme. Today we are proud to unveil the theme for Kradai Hyderabad Property Show 2026. Please have the teaser. ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ తగ్గని అప్పుడు చూద్దాం, బోనస్ రాని అప్పుడు చూద్దాం, మార్కెట్ తగ్గినప్పుడు కొందాం. నేను చెప్పిన ప్లాట్ చూసావా? ఇంకెప్పుడు కొంటావు ఇల్లు? వీళ్ళందరికీ ఎవరు చెప్తారు? ఎక్స్క్యూజెస్ మారుతాయి, రియాలిటీ మారదు, రేట్ ఆగదు, డిమాండ్ తగ్గదు. It is a celebration of Hyderabad's sustained growth story and its position as one of India's strongest and most resilient real estate destinations. Whether you are buying your first home, upgrading your dream home, or looking for a smart investment, the Kradai Hyderabad Property Show offers trusted choices from the city's most credible developers. On behalf of Kradai Hyderabad, I invite everyone to visit the property show with your family and friends and experience the very best that Hyderabad real estate sector has to offer. Finally, I would like to sincerely thank our friends from the media for your continued support in taking Hyderabad growth story to every household. We look forward to your presence and support in making this year's property show a grand success. Thank you, and I wish you all a wonderful day. Thank you once again. Warm welcome to the Kradai Property Show. Thank you, media, for coming here. We are launched today the Kradai 19th edition. Kradai Property Show, our 19th edition. This will be held on 28th, 29th, 30th at HITEX, the HITEX exhibition. So, see you everyone there. Thank you. To share his thoughts and vision for Hyderabad's ever-growing real estate landscape, I now invite their president, Shri N. Jaideep Reddy Sir of Kradai Hyderabad, to address the gathering. It's very happy to see the entire media here and all the team, the MC team. As we all know, this is our 19th edition of the Kradai Hyderabad Property Show, which is being done every year. And to also highlight, means under my leadership, this is the third property show, and I would like to thank the entire MC for really supporting and putting up a great show for the third time in the last 1 year, from the time we all have taken charge. As we know, the Kradai really works in the interest of the builders, the industry, and also to give a catalyst between the home buyers during the property show. And coming to Hyderabad, as we know, this city is a home for all. We see in all walks of life here. We have got everything here from aerospace to the artificial intelligence, everything, the software, and also the recent report of a GCCs. If you have seen, almost close to 200 GCCs have made the city Hyderabad their home. Apart from that, there are top big names are already in the news today everywhere. So we can see a big amount of employment is also happening in Hyderabad. It's just not only in the IT enabled, it is also other life sciences. It is also in the financial services. It's also insurance sectors, and also the aerospace, and finally the healthcare. As we know, our city will be always the health capital of the whole country.
So coming back to the property show, I would like to thank Jaipal and his team for just putting up this wonderful show in August. As we know, August like will always just start with good days, and that good days always just remarks with our property show. This time, the whole theme, the look and feel of the property show is something different. I think you have already seen the teaser. There's a lot more to come in the property show. So I request everyone to come for those 3 days. Make the Hyderabad your permanent home. Finally, like we all need a home. And I would like to also clarify a project, like for every project, approval time is 5 years. So we as the builders have got the time to construct of the property for the 5 years. So until the time the project, like we all get OC, we say it is the work in progress. But we could see it like in some news here and there is oversupply, all that. No, until we get OC, after OC 6 months, we sell the mortgage flats. Only after that, if something is unsold, yes, you can say it is unsold inventory. Let's be very clear on this. Today, you can see a lot of just new launches happening, and all these projects are not something small. These are actually the very big projects happening. The huge amount of financial investment is going on. And if we see over the past 2 decades, the growth of Hyderabad has been unstoppable. If you can see the auctions which took place at the Raidurgam in the core city, if you can see towards East Hyderabad, if you can see towards the West Hyderabad, Mokila, everything is growing year by year by year. And nothing will stop because it's ultimately linked to the land, and it's a huge amount of inflation happening, and there is the scarcity of labor, so we need to skill our labor, and the timelines are very tight. And because of the war, there were some issues. Yes, now everything is settled to an extent, so we're all just back on track. And I urge you all to come at the time of the launch of the property show on 28th and witness the shows. And this time, the whole show will give the new other look and feel to the Hyderabad industry. And thank you all for coming. Agadu, demand taggadu. Can you just explain, because it's creating already FOMO, and I am already in a mood to buy or invest somewhere. That entire tagline. Yeah, it's a very good question. So if you just look at the past, the 2 decades of the growth engine of Hyderabad, everybody feels like we'll buy tomorrow, but that tomorrow like never comes. And we as a developers here, when we also just go out and like we want to buy land, but tomorrow of the state to go and buy, because the price will not stop. It goes on and on. And the demand, everybody sitting in this room, like we all need a permanent home, no matter what size it is and what location it is. So please go and buy a home. And there is ample demand everywhere. The city is growing because we also have got the core area, the pure area, the rare. Now it's been demarcated, and we also have got this other triple R coming up. So wherever like you want to buy in your budget, please go and buy, and don't wait. Is the whole theme about. మార్కెట్ సినారియో ఎట్లా ఉంది, మీరు ఏం చెప్తారు? అదే మా ట్యాగ్ లైన్ చెప్తుంది. రేట్ తగ్గదు అంటే రేట్ ఆగదు, అంటే రేట్ తగ్గదు, డిమాండ్ కూడా తగ్గదు. డిమాండ్ తగ్గదు, సేల్స్ బాగా తగ్గాయి అని అంటే ఒకటేమో నరేషన్ ఉంది బయట మార్కెట్లో, ఓవర్ హ్యాంగ్ ఎక్కువ ఉంది, స్టాక్ ఎక్కువ ఉంది అని. మన హైదరాబాద్లో మన పర్మిషన్స్ 5 years, యాజ్ జయదీప్ రెడ్డి గారు చెప్పినారు ఓపెన్ స్టేట్మెంట్లో, 5 yearsకి ఇస్తారు. వేరే స్టేట్లో మనది 3,000 గజాలైనా 500 గజాలైనా 5 ఎకరాలైనా 10 ఎకరాలైనా మనకి పర్మిషన్ ఒకసారి వచ్చేస్తుంది. సో ఇక్కడ ఈ ఓవర్ హెడ్ అనేది, ఈ హ్యాంగింగ్ అనేది, స్టాక్ అనేది ఐపీసీస్కి మన స్టేట్లో డిఫరెంట్. ఐపీసీస్ ఆల్సో, ఇఫ్ యూ యాక్చువల్లీ లుక్, హైదరాబాద్ ఈజ్ వే హెడ్ ఆఫ్ అదర్ స్టేట్స్. మన పాలసీ అయినా ఏదైనా లైక్ దాట్. మన దగ్గర మార్టిగేజ్ ఉంది, ఇండియాలో ఎక్కడా లేదు మార్టిగేజ్. సో వెన్ దే టేక్ దిస్ స్టాక్, నాకు పర్మిషన్ ఇవాళ వచ్చిందనుకోండి, నేను గుంత కూడా తీయనుండా, జేసీబీ కూడా పెట్టా సైట్లో, గోడ కూడా కట్టా, స్టాక్ యాడ్ అయిపోయింది. ఆ స్టాక్ ఉంది ఇక్కడ, స్టాక్ ఉంది అని నోటికి వచ్చినట్టు మాట్లాడుతున్నారు. ఏది 1,00,000 ఉంది, 2 లక్షలు ఉంది. ఆ స్టాకు 5 to 6 yearsలో వస్తుంది. ఫస్ట్ ఫ్లోర్ నుంచి సెకండ్ ఫ్లోర్ నుంచి థర్డ్ ఫ్లోర్ దాకా రావాలి. సో మనకు ఉండేది లిమిటెడ్ స్టాకే ఎవ్రీ టైమ్, అండ్ దట్ ఈస్ బిల్ట్ ఫర్ 5 years. It is not built for today. So what everybody is telling it is not the actual thing. And so stock, ఇది ఒక పర్సెప్షన్, ఒక మేనియా క్రియేట్ అయిపోయింది పబ్లిక్లో.
సో అదొక ఇష్యూ ఉంది. సో దట్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ నాట్ ద పాయింట్. సో అది ఐ హోప్ ఐ ఆన్సర్డ్ యువర్ క్వశ్చన్. RBI interest rate trajectory, she asked me, I think Indian Express, na? Yeah, if you look at the latest RBI revision, it was by vote of 6-0 to hold it neutral, because they have to take care of the inflation also on one side because of the crude going up and weaker growth. So RBI wants to support the growth by lowering, but because of the inflation and the vote was 6-0 in favor of the hold. So they are also, that's why Modi ji always is telling that this is a very difficult situation compared to COVID. So definitely support will come, if not directly by RBI intervention, but specific to our industry. That's how they are trying to do. And one of the ways what they have done is, if you know, the dollar was going down, and that's where FCNR, NRE accounts, they have made it FDs. First time RBI has done this, so that it is an automatic hedge. Otherwise, NREs have to pay 3% hedging per annum for investing 3 to 4 years. So that is a very big thing to push growth. And we also, and most of this money is coming to home market. బీట్ చేసేదానికి మీరు ఇప్పుడు ఏ బేస్ మీద లేకపోతే ఏ దాని మీద బేస్ చేసుకొని జనరల్ పబ్లిక్ అట్లా ఆ ఫీల్ అవుతున్నారు అనుకుంటున్నారు? సోషల్ మీడియాలో లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ టాకింగ్ అబౌట్ నో దెర్ ఇస్ నో డిమాండ్, దెర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ హ్యాంగ్ ఓవర్ ఆఫ్ అవైలబుల్ స్టాక్ ఉందని. సో దానికి దట్ సెంటిమెంట్ వాట్ గోస్ ఫర్ పీపుల్. సి ప్రాపర్టీ బయింగ్ ఇస్ అ సెంటిమెంట్ అండి. ఆ సెంటిమెంట్ని హౌ డు వి కౌంటర్ ఇస్ వాట్ యూఆర్ సే. సో రేట్ ఆగదంటే ఆగదు అంటే మీకు తెలుస్తుంది. మొన్న ఆక్షన్స్తో రేట్ ఆగుతుందా లేదా తెలుస్తుంది. దాన్ని బట్టి కాస్ట్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్షన్ ఎంత పెరుగుతుందో తెలుస్తుంది. డిమాండ్ కూడా ఎక్కడ తగ్గింది. మేము రిపోర్ట్స్ తీస్తున్నప్పుడు మాకు ఎక్కడ డ్రాప్ లేదు. సో మాకు సేల్ సబ్ రిజిస్టర్ గవర్నమెంట్ రిలీజ్, ఇప్పుడు బిల్డర్స్ అంటే తప్పు, సబ్ రిజిస్టర్ డేటా తీసినప్పుడు కూడా గవర్నమెంట్కి రెవెన్యూ వస్తుంది. సో దాన్ని బట్టి దట్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ ఓన్లీ ట్రయింగ్ టు టెల్ వాట్ ఈస్ ట్రూ and what is right. We are trying to communicate a very straightforward thing to people. We are not trying to మాకేదో పర్సెప్షన్ ఉంది, మాకేదో ఉందని రాయలేదు. మీరు అడిగిన క్వశ్చన్కి ఇంకోటి ఉంది. ఇప్పుడు చూస్తే మీరు అక్కడ కూడా చూస్తే మినిమం టు 400-500 సేల్స్. రీసెంట్లీ ఒక బిల్డర్ హ్యాస్ పుట్ అ బోర్డ్ ఆఫ్ 1800 సేల్స్ డన్ డ్యూరింగ్ ద లాంచ్. ఇట్స్ సెల్ఫ్ లైక్ షోస్ ద ఫండమెంటల్ ద హోల్ అదే స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ద సిటీ అండ్ ద గ్రోత్ పాత్ ఆఫ్ హైదరాబాద్. సి ద పర్పస్ ఆఫ్ ద థీమ్ ఏంటంటే ఆల్వేస్ ద బయర్ ఇస్ థింకింగ్ నేను ఇప్పుడు కాదు రేపు కొంటానని. సో దిస్ ఇస్ టు జస్ట్ గివ్ హిమ్ అన్ ఐడియా దట్ డోంట్ వెయిట్, యూ వాంట్ టు బై, గో అండ్ బై. That's what is the whole message we want to pass on. And this stock is for micro market adi. A micro market lo aa land tappa land ledu. So anduku like it might have gone at a very high price, and this same impact will be there across the state. Endukante it is a sentiment based industry. Bagunnappudu edaina agadu. సో ఇప్పుడు ఎవరు ఆగకుండా వచ్చి ఈ క్రెడై ప్రాపర్టీ షో August 28, 29, 30 కమ్ విత్ యువర్ ఫ్యామిలీ, స్పెండ్ ఫుల్ డే. ఇట్ విల్ బి ఎ బిగ్ అట్మాస్ఫియర్ ఆఫ్ ఫెస్టివల్ అట్మాస్ఫియర్ ఫర్ 3 days. అన్ని స్టాల్స్కి వెళ్ళండి, మీకు ఏది కావాలనో అడిగి తీసుకోండి. కన్స్ట్రక్షన్ కాస్ట్ పెరుగుతుంది, ల్యాండ్ రేట్ పెరుగుతూ ఉన్నాయి కాబట్టి అందుకే రేట్ ఆగదు. ఈ రోజు కొనకపోతే రేపు ఇంకా ఎక్కువ అయిపోతుంది, అందుకే రేట్ ఆగదు. డిమాండ్ తగ్గదు. డిమాండ్ ఎందుకు తగ్గదు? ప్రతి ఫ్యామిలీకి ఇల్లు అనేది అవసరం. సో డిమాండ్ తగ్గదు. కంపల్సరీ ఫ్యామిలీస్ కంపల్సరీ ఇల్లు కొనాలి అనే ఆలోచనలో ఉంటారు కాబట్టి డిమాండ్ తగ్గదు. అందుకే రేట్ ఆగదు, డిమాండ్ తగ్గదు. మనం ఎదురు సమాధానం చెప్పామనుకోండి కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. ఎగ్జాక్ట్లీ నా క్వశ్చన్ కూడా మీరు అడిగింది చాలా మంచి ప్రశ్న అడిగారు సోదరా. మీరు అడిగిన దాంట్లోని సమాధానం ఏంటంటే, ఎవరినైనా సరే మనకెప్పుడు కూడా ఒక ప్రాపర్టీ కొనాలంటే మనకి చాలామంది సలహాదారులు ఉంటారు, కానీ సహాయం చేసే నిజమైన మిత్రుడే క్రెడాయ్. నిపుణులైనటువంటి నిస్వార్థపరులైనటువంటి కొంతమంది విభిన్నంగా కట్టేటువంటి కన్స్ట్రక్షన్ నిర్మాణదారులందరితో కలిపినటువంటి సమూహ బృందమే క్రెడాయ్. మేమందరం కలిపి ఒక 100కు పైగా ప్రాపర్టీస్ అన్ని ఒకచోటే చేర్చి మీకున్న సందేహాలన్నీ తీర్చడం కోసం ఓన్లీ అమ్మకాలు మాత్రమే కాకుండా నమ్మకాలతో కూడినటువంటిది క్రెడాయ్. ఎందుకు క్రెడాయ్ గురించి ఇంత మేము పర్టికులర్గా చెప్తున్నామంటే, అందరి సభ్యులందరి క్షేమం కోరి మేము కూడా కొంతమంది ముందరకు వచ్చి కొంత సమయం వెచ్చించి ఇండస్ట్రీలో ఉన్నటువంటి అపోహలను తొలగించాలనేటువంటి ఒక ఆలోచన. చాలామంది చెప్తారు ఇది బాలేదు అని అనటం ఈజీ,
కానీ ఆస్తి అనేది ఒక గౌరవం. కొనుక్కునే వాళ్ళు ఎవరు కూడా చప్పుడు చేయరు, ఖచ్చితంగా కొనుక్కునే తీరుతారు. ఇది సరైన సమయం అనుకుని కొనుగోలుదారులందరూ కూడా అనుకూలమైన సమయం అనేటువంటిది క్రెడాయ్ మళ్ళీ నొక్కి ఒక్కాణిస్తుంది. ఎందుకంటే ఇన్ని ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి, ఇంత మార్కెట్లో ఉంది అనేటువంటి మాట కంటే కూడా రిజిస్ట్రేషన్స్ ఆఫీస్కి వెళ్ళి మీరు చూస్తే నిజమైన వాస్తవానికి దగ్గరగా మీకు కనపడుతుంది. ఆ రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫీసెస్లో మీరు గణాంకాలను తీసుకోండి, ఎంత రిజిస్ట్రేషన్స్ జరుగుతున్నాయి. కొనుక్కునే వాళ్ళు చాలామంది కొనుక్కుంటున్నారు, గృహప్రవేశాలు జరుగుతున్నాయి, అన్నీ జరుగుతూనే ఉన్నాయి. కానీ ప్రచారం అన్నది ఎందుకంటే నిజానికంటే మించి అబద్ధం ఎక్కువగా ప్రచారం పొందింది. దాన్ని ఖండించడం కోసమే ఈ మాట, అందరి అనుమానాలు తొలగించడం కోసమే మేము ఆ ట్యాగ్లైన్ పెట్టాం. అంతే తప్ప మాకెవరికి సందేహం లేదు. ఆ సందేహం లేదన్నది కూడా మీరు ప్రచారం చేయాల్సినటువంటి ఇది మీ మీద కూడా కొంత బాధ్యత ఉంది. అది మా అందరి తరపున మీకు కూడా రిక్వెస్ట్. August 29, 30th, 28th to 30th దాకా హైటెక్స్ సిటీలో మన హైటెక్స్లో ఉంది క్రెడాయ్ ప్రాపర్టీ షో. ఇది ఈసారి మా థీమ్ ఏంటంటే రేట్ ఆగదు, డిమాండ్ ఆగదు. అండ్ హిందీలో రేట్ బడేగా, డిమాండ్ బి బడేగా. సో ఇది ట్యాగ్ లైన్. మార్కెట్లో ఏ అపోహలున్నా ఒకటైతే ఓవర్ హ్యాంగ్ ఎక్కువ ఉంది, అవైలబిలిటీ ఎక్కువ ఉంది అని. మన దగ్గర అవైలబిలిటీ లాస్ట్ 3 months లాస్ట్ క్వార్టర్ది నేను చెప్తా సేల్స్ మీకు. మనకి పర్మిషన్ వచ్చింది 5,000 యూనిట్లు, సేల్ అయింది 7,000 యూనిట్లు. సో మార్కెట్ బాగుందా బాగాలేదా మీకు ఈ నెంబర్తో చెప్తున్నా. 5,000 యూనిట్స్ వేర్ ద న్యూ పర్మిషన్ విచ్ వేర్ గివెన్, 7,000 యూనిట్స్ వేర్ సోల్డ్. దిస్ ఈస్ ద లాస్ట్ క్వార్టర్. సో దిస్ ఇట్ సెల్ఫ్ విల్ టెల్, ఇదే మీకు చెప్తుంది డిమాండ్ ఉందా లేదా అనేది. సో ఓవర్ హ్యాంగ్ ఉందా లేదా అంటే ఇది 5 years ట్రాజెక్టరీలో వస్తుంది. ఈ 1 day 2 day ఈ సంవత్సరం నెక్స్ట్ సంవత్సరం వస్తుందని కాదు. ప్రోడక్ట్ అనేది మన దగ్గర హై రైజ్ అనేది టైం పడుతుంది, 5 to 6 years పడతాయి. మన దగ్గర ఈ రిపోర్ట్స్ చేసేవాళ్ళు ఇండియా వైడ్లో ఇట్ ఈస్ బ్లాక్ వైజ్ ఆర్ phase wise. In Hyderabad they give at one go everything. It can be 3,000, it can be 500 square yards, or it can be 3,000 square yards or 5 acres also. You get ఒకటే స్ట్రెచ్లో మనకు పర్మిషన్ వస్తుంది. అండ్ ద పర్మిషన్ ఇస్ ఫర్ 5 years. యాక్చువల్లీ 6 years ఉండింది, మన 5 years వీ హ్యావ్ అగైన్ ఆస్క్డ్ ద గవర్నమెంట్ టు మేక్ ఇట్ 6. సో ఇట్స్ 6 years ప్రోడక్ట్ కడితేనే కదా మీకు ఉంటుంది. ఈ ఐపీసీస్ వచ్చి వాళ్ళకి అది తెలియదు కాబట్టి దే జస్ట్ యాడ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ టు దట్. సో అందుకోసం మనకి ఈ నెంబర్ కనిపించేది చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. సో అది అపోహ. సో డోంట్ లుక్ ఇన్ టు దట్. సార్, మీరు గతంలో నిర్వహించిన క్రెడాయ్ ప్రాపర్టీ షోస్ కంటే ఈసారి నిర్వహించే దానికన్నా ముందు చాలా అపోహలు ఉన్నాయి. సో గతంలో సేల్స్ ఎట్లా ఉండే, ఈసారి ఎట్లా జరుగుతుంది అనుకుంటున్నారు? గత 3 ప్రాపర్టీ షోల ముందు ఏదో ఒక అపోహ ఉంది. ఒకప్పుడు హైడ్రా అన్నారు, అయినా బాగానే వచ్చింది. తర్వాత మార్కెట్ డౌన్ ఉందన్నారు లాస్ట్ టైం. మాకు పబ్లిక్ నుంచి రిసౌండింగ్ రెస్పాన్స్ వచ్చింది. ఇది గ్రూప్ మేము ఇక్కడికి వచ్చి ఏదో పబ్లిసిటీయో లేకపోతే మేము మార్కెట్ లేపడం కాదు. we're just trying to communicate to the end user what is the reality. And వాళ్ళకి చాలామందికి అంత ఓపిక ఉండదు వెళ్ళి తిరిగి చూసేదానికి. ఈ ఒక్కరోజు అన్ని ప్రాపర్టీస్ అంటే అప్రాక్సిమేట్లీ 63 stalls ఉన్నాయి. 63 stalls ఒక్కొక్కరు 3 ప్రాజెక్టులు వేసుకున్నా that's a good number of projects where are going to be at one location. They're going to be plots, they're going to be villas, they're going to be residential. అన్నీ ఉంటాయి. సో మీకు నచ్చిన మీ బడ్జెట్కి నచ్చిన లొకేషను, మీ బడ్జెట్లో పట్టే యూనిట్ అన్నీ చూసుకొని ఈ కమ్ టు ప్రాపర్టీ షో అండ్ బై మీ కళల ఇల్లు కొనుక్కోండి. సామాన్యులకు అందుబాటులో ఉంది. ఇది ఒక డెఫినెట్గా ఉంది. మా దగ్గరే డెవలపర్లు ఉన్నారు. ఇక్కడ ఉండే 50 లక్షల్లో కూడా ఉంది. కొంచెం దూరం ఉంది, బట్ ఇట్స్ ఇన్సైడ్ క్యూర్ లోపటే ఉంది. అది మనకి తెలియకుండా, బికాస్ అందరు ఏం తీసుకుంటారు, వెస్ట్ ఒకటే తీసుకుంటున్నారు. వెస్ట్ ఒకటే హై అండి. నార్త్లో ఉంది, సౌత్లో ఉంది. మీకు 8 sides పెరుగుతుంది సిటీ. 8 sides యూనిట్స్ ఉన్నాయి. మా అందరి బడ్జెట్లో ఉంది. ఆ ఒక్కటే ప్రాబ్లం ఏంటంటే బిఫోర్ కోవిడ్ అండ్ ఆఫ్టర్ కోవిడ్ 2 BHKs ఇప్పుడు వెళ్ళట్లేదు. ఎందుకంటే కోవిడ్లో ఎవ్రీబడి వాంటెడ్ బిగ్గర్ సైజ్. సో 2 BHK 2.5 నుంచి 3కి వచ్చింది. 3కి వచ్చిన ఏరియా పెరిగింది. ఏరియా పెరిగితే రేటు కూడా పెరుగుతుంది కాబట్టి అక్కడ కొంచెం ఉంది. కానీ మేము 2 bedroom పెట్టినా కూడా ఎవరు కొనట్లేదు. సో అదొక మిస్ క్యాలిక్యులేషన్ ఉంది.